section 28, which is nothing but coming to a very important section called as section 29, cancellation of registration. What is section 29? Cancellation of registration. Section 29 is you have taken registration after you fall under section 22 or 24 as the by following section 25, by following section 25 or 27 as the case may be. நீங்க எதுல விழுந்தீங்கன்னா either 22 ல விழுந்தீங்க இல்ல ஸ்டார்டிங்லே 23 ல விழுந்திருந்தா இந்த பொல்லாப்பு எதுவுமே இல்ல, ரைட்டா? நீங்க 22 இல்ல 24 ல விழுந்து நீங்க 25 or 27 ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க அப்பப்ப தேவைப்படும் போது செக்ஷன் 28 ல போய் அமெண்ட்மென்ட்டும் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. இன்னைக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே வேணான்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா கிழிச்சு போடுறீங்க. cancellation of registration. என்னது? cancellation or suspension of registration as per section 29. The PO may either on its own motion அவராவே or on an application filed by the என்ன person or by his என்ன higher legal higher in case of death of such person. கண்டிப்பா in case அவர் இறந்துட்டாருன்னா அவரால அப்ளிகேஷன் கொடுக்க முடியாது, அதனால அவரோட legal heirs dash the registration in such manner and in within such period as may be prescribed. அப்போ what 29 subsection 1 is saying that the proper officer may either on his own motion அவராவே உனக்குலாம் எதுக்கியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவரே 25 subsection 8 ல தரன்னு இழுத்துட்டு போய் ரெஜிஸ்டரும் பண்ண வைப்பாரு, 29 subsection 1 ல புடுங்கி விடுவாரு. then on an application filed by the என்ன person, for that there are circumstances, my dear lovable students, there are 6 circumstances in which you can go and cry before the PO that please dash the registration or by his legal heirs in case of death. death க்கு அப்புறம் யாருக்கு வேணும் registration இல்லையா? circumstances in which registration will be cancelled. These are the circumstances in which registration will be cancelled. The registration can be cancelled having regard to the following circumstance where business has been என்ன continue. இப்போ business நடத்திருந்தாங்க, இப்போ business discontinue பண்ணிட்டாங்க அப்படினா registration தேவையில்லை, you have to dash the registration. Or transferred fully for any reason including dash of the proprietor, death of the proprietor. I become a transferor. A transferee is liable to take the registration as per section 22. Transferee is falling under section 22 whereas transferor is falling under section 29. யார் business transfer பண்றாங்களோ அவங்க section 29 ல விழுந்துருவாங்க, whereas transferee 22 ல விழுவாங்க. amalgamated with other legal entity, amalgamating companyக்கு இனிமே registration தேவையில்லை, so they have to put it on dustbin that registration, they will go and cancel the registration. Demerged, once it become demerged, hello sir, the old company if they are not in existence they don't need the registration. Otherwise what of disposed of, slum sale பண்ணிட்டாங்க, dispose பண்ணிட்டாங்க, அப்படியே அவங்க dispose பண்ணிட்டாங்கன்னா சார் அவங்களுக்கு registration இனிமே தேவையில்லை. in this 5 circumstances, that means business has been discontinued, transferred fully for any reason including the death of the proprietor, amalgamated with another entity, demerged, otherwise disposed of. Otherwise, repeat once again, business has been discontinued, transferred fully for any reason including the death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of. Repeat once again, the business has been discontinued, transferred fully for any reason including the death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of. Or there is a change in the what of business, constitution of business. business என்ன ஆயிடுச்சு? constitute ஆயிடுச்சு. முன்னாடி சார் 5 பார்ட்னர் இருந்தாங்க, இப்போ 7 பார்ட்னர்ஸ் ஆயிடுச்சு, இல்ல 2 பார்ட்னர் delete ஆயிட்டாங்க, add ஆயிட்டாங்க. அப்ப அங்க நம்ம அமெண்ட்மென்ட் பண்ணோம் இல்லையா? இப்ப சோல் ப்ரொப்ரைட்டரே வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப முன்னாடி நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நமக்கு ஜிஎஸ்டிஐன் கொடுத்தது சோல் ப்ரொப்ரைட்டரோட பேர்லயே இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபார்ம் சேஞ்ச் ஆனதுனால அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், I have to take a new registration, ரைட்டா?
or the taxable person other than person registered under 25(3) அது யாரது is no longer liable to be registered under section what 22 or under section 24 or intend to opt out of registration voluntarily made under what. That means இத்தனை நாள் நான் டீல் பண்ணிட்டு இருந்த goods taxable goods இருந்துச்சு, திடீர் நோட்டிபிகேஷன் போட்டாங்க அது என்ன goods னு exempted goods. அப்ப இனிமே நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டிய so I am dash the registration, cancelling the registration. or இத்தனை நாள் நான் செக்ஷன் 24 ல கவர் ஆயிருந்தேன், இப்போ நான் 24 ல என்ன ஆவல கவர் ஆவல, அதனால என்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் கேன்சல். நான் தெரியாமல வந்துட்டேன் ஐயா வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு, இப்பதான் ஐயா அதோட கஷ்டம் என்னன்னு தெரியுது, நான் என்ன விட்டுருங்க ஐயா தெரியாமல வந்துட்டேங்க ஐயா. ஹலோ சார், திரும்பி வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பண்றீங்கன்னா வெளியே போறீங்க. So what we are discussing, you know, the proper officer may either on his own motion அவராவே or an application filed by the or by his legal heirs in case of death of such person, that's the registration, in such manner and in such period as may be prescribed. Sir, யாரெல்லாம் சார் அந்த அப்ளிகேஷன் போடலாம்? That's very important. What are the circumstances in which registration will be cancelled? சார் என் பிசினஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கு, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ணி கொடுங்க சார், பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டா இல்லையா? So out of this many circumstances, some circumstance should hit. ஏதாவது ஒன்று என்ன சார் வரணும்? business has been இனிமே எனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. either business has been transferred fully for any reason including the death of the proprietor or amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of. In these circumstances registration will be, or there is a change in the or the taxable person other than the person registered under 25 subsection 3, that is another registration, is no longer liable to be registered under 22 or section 24 or intend to opt out of registration voluntarily under 25 subsection 3. These are the circumstances in which registration will be cancelled. In the circumstances la registration and now suspension of registration during the pendency of what of proceeding, during pendency of proceeding relating to what of registration filed by the என்ன person, the registration may be suspended for such period in such manner as may be what. If you have filed an application saying that my registration has to be cancelled, but we won't cancel as it is, sir, only in valid certain circumstances we will cancel the registration. We have to check it. Proper officer has to ensure that under valid reasons la da அவங்க வந்து cancellation கேக்குறாங்க. For example, sole proprietor உண்மையிலே செத்து இருக்காங்க அப்படினா death certificate எடுத்துட்டு வா. கரெக்ட்டா? இல்லனா என்ன பண்ண வாய்ப்பு இருக்குனா existing business கே registration என்ன பண்ணி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு? cancel பண்ணி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. So they will check. So from the date of application till the date of actual cancellation they will dash the registration, suspend the registration. சஸ்பெண்ட் பண்ணி வைப்பாங்க. சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சிட்டு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. Sir, now cancellation of registration by the N officer, reasons thereof section 29 subsection 2. ஏன் காரணம்னா இங்க சொல்றாங்க பாரு, sir, the proper officer may either on his அவராவே எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ப்ராப்பர் ஆபீசரே ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் another. சார் இதெல்லாமே வந்து யாரு போய் கேட்கறது? registered person போய் எனக்கு என்ன பண்ணி கொடுங்க, இது அவரோட circumstance. business has been discontinued, transferred fully for any reason including the death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of, or there is any change in the constitution of the business, or taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or 24 or 25 subsection 3. இப்படினா நம்ம போய் கேட்கலாம் எனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணி கொடுங்க. But in what circumstances the PO suo moto will cancel the registration? This is a 4-mark area for examination, man. The PO may cancel the registration of person from such date including any other date, retrospective date, as he may deem fit. Where இதெல்லாம் பண்ணா PO கோவம் வரும். Number 1.
A registered person has contravened such provisions of the act or rules made thereunder. That is ஒண்ணும் இல்ல, நீ ஆக்ட்ல சொன்ன விஷயங்களை கான்ட்ராவீன் பண்ற. எதெல்லாம் தெரியுமா? He does not conduct any business from the declared place of business. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கும்போது நுங்கம்பாக்கம் சொல்லியிருக்க நீ. ஹலோ சார், ஆனா அங்கிருந்து நீ என்ன பண்ணல? பிசினஸ் பண்ண. வேற ஏதோ ஏரியால இருந்து என்ன பண்ற? பிசினஸ் பண்ற. யார் கோவம் வரும்? They will. He issues an invoice or bill without supply of what or what or what in violation of the provision of this act or under the rules made thereunder. வெறும் பில்லு மட்டும் தான் போகுது, goods போகுது இல்ல. That means he is issuing bogus invoice. He is issuing bogus invoice. வெறும் invoice மட்டும் தராங்க without supply of what or what or what. They will dash the registration. Cancel the registration. Indian தாத்தா கால புலங்கற மாதிரி போ. Cancel the registration. He violates the provision of 171 of the act or rules made thereunder. Section 171 we will discuss. Sir, 171 of the act என்ன பண்றாங்கன்னா contravene பண்றாங்க. Anti profiteering பத்தி பேசுறாங்க. That will come at the appropriate time. Section 171 ஒரு section, அதை நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா violate பண்றீங்க. Violates the provision of rule number என்ன? 10A. That is furnishing of an account detail. ரூல் 10 என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் நீங்க ஃபர்னிஷ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க என்ன ப்ரொவைட் பண்ணல? பேங்க் அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணல. நம்ம ரூல் 10 நம்ம கோ த்ரூ பண்ணிருக்கோம். எஸ் சார். They will dash the registration. Cancel the registration. Avails ITC in violation of the provision of section 16 of the act or rules made thereunder. Section 16 is the basic section for ITC. நீங்க ஐடிசி எடுக்க எலிஜிபிளே கிடையாது. இல்ல சில விஷயங்களுக்கு என்னவே எடுக்க கூடாது? ஐடிசி எடுக்க கூடாது. நீங்க ஜாலியா என்ன எடுத்து வச்சிருக்கீங்க? ஐடிசி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. Then your registration will be furnishes the details of outward supply in form GSTR 1 under section NS7 37 for one or more in a period which is in excess of the inward supply declared by him in his valid return under section 39 for the said in a period. That means there are discrepancy in the returns. நீ கொடுக்கிற outward supply ஓட details as per section 37 நீ கொடுக்கிற monthly return file பண்ற இல்லையா 39, because 37 is outward supply, 38 is inward supply, 39 is furnishing of return. Furnishing of return. Sir, direct tax na 139 1, 139 3, 139 4, right? Indirect tax அதுல ஐ கட் ஆயிடுது. அதனால வெறும் 39. வெறும் 39ல நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற. அப்ப ரிட்டர்ன்ஸ் சாப்டர்ல உன்னோட 37க்கும் 39க்கும் என்ன ஆகல? மேட்ச் ஆகல. They will dash the registration. நீ கொடுக்கிற டீடைல்ஸ் ஒன்னாலே மேட்ச் பண்ண முடியல, இல்லனா நீ திருட்டுத்தனம் பண்றேன்னு மீனிங். Furnishes the details of outward supply in form GSTR 1 under section NS7 37 for one or more in a period which is in excess of the outward supply declared by him in his annual return under section 39 for the said in a period. Violates the provision of rule 86B. We are having a rule called as rule number 86B, utilizing ITC in excess of 99% of the output tax liability. That means we are having certain restriction. I will discuss at the appropriate time in the ITC chapter. That restriction is covered in rule number 86B. And the rule மேலோட்டமா என்ன சொல்லுதுன்னா, சார் உங்களோட அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி 100 ரூபாய்னா 100 ரூபீஸ்னா 99 ரூபீஸ் தான் நீங்க ஐடிசி யூஸ் பண்ணணும். ரிமைனிங் 1 ரூபீஸ் நீங்க பாக்கெட்ல இருந்து கேஷா தான் பே பண்ணணும். ஆனா நீங்க அந்த ரூல் என்ன பண்றீங்கன்னா வயலேட் பண்றீங்கன்னா சார் யுவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் will be cancelled, பறிக்கப்படும். Being a registered person required to file return under what? For each month or any thereof, part thereof, has not furnished return for a continuous period of எத்தனை மாசம்? நீங்க 6 மாசமா உங்களோட ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பறிக்கப்படும். Being a registered person required to file return under what? 39(1) under QRMP, quarterly return, monthly payment. மாசம் மாசம் காசு கட்டுங்க, ரிட்டர்னை குவார்டர்லி ஃபைல் பண்ணா போதும். எங்களுக்கு காசு தான் முக்கியம். For each quarter or part thereof has not furnished return for a continuous period of எத்தனை tax period? 2 tax period. So if you are violating this, these are the violation.
If violation number 1, basically, if you are violating the rules and regulation of the act, your registration will be cancelled. Sir, number 1, you are not conducting the business from the declared place of business or issuing what? Invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provision of this act or rules made thereunder. He violates the provision of section NS 71, 171 or violates the provision of rule number NA, 10A. Then you are availing ITC which are in contravention to section what? 16. Furnishes the details of outward supply in form GSTR 1 under section what? 37. Violate the provision of rule number 86B. Or being a registered person, you are required to furnish 39 return. You are not filing for a continuous period of, or being a QRMP person, sir, you are not filing the return for a continuous period of 2 tax period. A QRMP means quarterly return. 2 tax period means how many quarter? 2 quarter means? So it is tallied with this 6 months. Are you all really with me? That's why they are saying 2 tax period. Logic clear? The second one. If you are doing this also, PO will get irritated. He will dash the registration. A person paying tax under section 10, what is section 10? Has not furnished the return for a financial year beyond Etanamasam from the due date for NSR furnishing the said return. A composition dealer also has to file or furnish the return. Correct? But நீங்க ஒரு composition dealer இருந்து 3 மாசத்துக்கு மேல அந்த due date இருக்கு இல்லையா, அந்த due date தாண்டி எத்தனை மாசத்துல 3 மாசத்துக்கு மேல நீங்க என்ன பண்ணாம இருக்கீங்க, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாம இருக்கீங்க, your registration will be any registered person other than NS supplier has not furnished return for such continuous tax period as may be prescribed. அதுதான் 6 months or QRMP இருந்தா any person who has taken என்ன registration வாடா நல்லவனே under section 25 subsection 3 has not commenced business within எத்தனை மாசம் from the date of registration. தலைவன் first year registration எடுத்து வச்சிட்டான், இன்னும் business ஆரம்பிக்கல, 6 மாசமாவும் என்ன ஆரம்பிக்கல, business ஆரம்பிக்கல, புடிங்கிருவான் registration. Or registration has been obtained by way of what? Fraud, willful misstatement or what of fact. Sir, it comes to the knowledge of the PO that you have obtained registration by way of fraud or what? Willful misstatement or suppression of facts. Your registration will be by the PO. Are you all really with me? Suspension of registration during pendency of what of proceeding? Already we have discussed. During pendency of proceeding relating to what of registration? Filed by the N person. Registration may be suspended for such period in such manner as may be. Voluntary registration can be cancelled at any time. Application for cancellation of voluntary registration can be considered even before the expiry of 1 year from the what of registration? Effective date of registration. இப்போ இன்னைக்கு voluntary registration எடுக்கிற, நாளைக்கு வேணா போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா voluntary registration வேணாம்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். பட் நீயா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணேனா from the date of application முதல்ல என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா கேன்சல் பண்ண மாட்டாங்க, முதல்ல சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க registration. அதுக்கு அப்புறம் தான் opportunity of என்ன heard? PO shall not cancel the registration without giving a person an opportunity of. Are you all really with me? So what they are saying, as per 29 subsection 1, either cancellation or what of registration, the PO may either on his own motion, yarave, under certain circumstances. That is what are the circumstances in which PO cancel the registration, or an application filed by a registered person or by his legal heirs in case of death of such person. There are circumstances in which either the registered person or the legal heirs will go and apply for cancellation. That's the registration in such manner and within such period as may be. So section 29 summary is either the PO may on his own motion or an application filed by the registered person. There are 6 circumstances are there, or by their higher. In case of death may dash the registration. These are the circumstances in which registration will be cancelled, circumstances in which the registered person can go and apply for cancellation of registration. Number 1, the business has been discontinued, transferred fully for any reason including the death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of.
or there is a change in the constitution of the business or taxable person other than the person registered under 25 subsection 3, that is another registration, is no longer liable to be registered under section 22 or 24 or intend to opt out of registration voluntarily made under 25 subsection 3. Right? Yes, sir. Cancellation of registration by an officer. These are the circumstances in which the PO may what the registration. But once a registered person apply for cancellation, they will not immediately cancel the registration. First they will suspend the registration, then only they will. In the same section, man, we have to talk about cancellation of registration not to affect the NL liability. For example, business run ஆயிட்டே இருக்கு, நான் திடீர்னு போய் என்ன கேட்கிறேன், cancellation கேட்கிறேன். அதனால நான் கேன்சல் பண்ணியாச்சுங்கிறதுனால கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் எதுவும் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு யாரும் சொல்லல. டாக்ஸ் லைபிலிட்டி என்னவாவே நிற்கும். The cancellation of registration under this section shall not affect the liability of person to pay tax and other dues under this act or to discharge any obligation under this act or the rules made thereunder for any particular period prior to the date of what? Whether or not such tax and other dues are determined either before or after the date of what? இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது பெண்டிங் பேயபிள்ஸ் இருக்குன்னா அது முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி, நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை கட்டி தான். தட் மீன்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் டாக்ஸ் லைபிலிட்டிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன ஆனால் கூட பெண்டிங் பேயபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி தான் ஆகும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் ஆச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் டாக்ஸ் கட்டாமல் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கண்டிப்பாக கட்டி தான். Very important man, cancellation under the SGST or UTGST Act deemed cancellation under the அங்க எடுத்தா இங்க எடுத்த மாதிரி கரெக்டா இல்லையா? அங்க கேன்சல் ஆனா cancellation of registration under the SGST Act or UTGST Act as the name shall be deemed to be a cancellation under this act. This act na CGST Act லியும் என்ன ஆன மாதிரினா cancellation ஆன மாதிரி. Right? Sir, this is very important part, sir, for our examination. For example, நான் ஒரு கடை நடத்திட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, கடை நடத்திட்டு இருக்கேன், என்கிட்ட சார் ஸ்டாக் இருக்கா, ஸ்டாக் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பேன், பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன எடுத்திருப்பேன், ஐடிசி எடுத்திருப்பேன், ஐடிசி எடுத்திருப்பேன். நிறைய குட்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா விற்றுருப்பேன், நிறைய குட்ஸை விற்காமையும் என்னோட கடையில் அப்படியே ஸ்டாக்காக இருக்கும். இப்போ திடீர்னு நான் செத்து போயிட்டேன் சார், that is a circumstance where I have to dash the registration. My legal lawyers are saying that, sir, we want to surrender the registration, cancel the registration. PO will say that, okay, bring the death certificate, we can dash the registration, cancel the registration, right? But you tell me one thing, actually நான் உயிரோடு இருக்கும்போது கொஞ்சம் குட்ஸை நான் வித்திருக்கேன், அந்த வித்த குட்ஸுக்கெல்லாம் என்ன டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்? Have I paid the 100% of the output tax to the government? No. After claiming என்ன only? ITC only. That means எந்த குட்ஸுக்கு நான் ஐடிசி எடுத்திருப்பேன், விற்காத குட்ஸுக்கு நான் ஐடிசி எடுத்திருப்பேன். கரெக்டா? இப்போ அந்த குட்ஸ் எங்க தான் இருக்கு, கோடவுன்ல தான் இருக்கு, இல்ல கடையில தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா அந்த குட்ஸுக்கு எல்லாம் என்ன எடுத்திருக்க கூடாது. அப்படி நான் என்ன எடுக்காம இருந்திருந்தா அந்த அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருந்திருக்கும். ஃபுல் அமௌண்ட் யாருக்கு கிடைச்சிருக்கும்? கவர்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கும். அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஓகேப்பா உனக்கு நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே என்ன பண்ணி தரேன், okay, right, but you have to pay this on cancellation. அப்படி என்ன பண்ணியாச்சுனா, pay ITC availed on goods in stock or output tax, whichever is what. Either நீ எடுத்த ஐடிசியை, இல்லைனா இந்த பொருள் எல்லாமே நீ செத்து போறதுக்கு முன்னாடியே பிசினஸ்ல வித்திருந்தா எவ்வளோ அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி இருப்பையோ, whichever is என்ன, அதை நீ பே பண்ணு, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ணிடலாம். எவ்ரி என்ன பர்சன் whose registration is cancelled shall pay an amount calculated in such manner as may be prescribed by way of debit in the electronic ledger or electronic. உன்னோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல பேலன்ஸ் இருக்குன்னா அது இருந்து நாங்க எடுத்துக்கிறோம், யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். இல்லைன்னா உன் பாக்கெட்ல இருந்து கட்டி தான் equivalent to the credit of input tax in respect of input held in what? Stock, input contained in or input contained in finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the day of what? Cancellation. For example, இன்னைக்கு நீ cancellation கேட்கறேன்னா உன்னோட நேத்தோட எஸ்டர்டேயோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் எடுத்துக்கோ,
கடையில் இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக், அதில் ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ இருக்கு, WIP எவ்வளோ இருக்கு, ஃபினிஷ் குட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, கேபிட்டல் குட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் நீ என்ன எடுத்திருப்ப? எல்லாத்தையும் ரிவர்ஸ் பண்ணிடு. ஆர் த அவுட்புட் டாக்ஸ் பேயபிள் ஆன் சச் குட்ஸ் இன் கேஸ் அந்த குட்ஸ் நீ என்ன பண்ணுன, இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல வித்தேனா நீ என்ன கலெக்ட் பண்ணிருப்ப? whichever is what higher, this amount you have to pay from your pocket as tax, then only sir your tax liability will be fulfilled. Payment in case of என்ன goods. ஆனா உன் கையில இப்ப ஸ்டாக் இருக்குனா the entire amount you have to reverse it, but in case of என்ன goods or plant and taxable person shall pay, என்ன pay பண்ணனும்னா amount equal to the என்ன taken on said capital goods or plant and machinery. For example, நான் ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி ஒரு அசெட் வாங்குனேன், plant and machinery வாங்குனேன். 4 வருஷம் முன்னாடி நான் GST கொடுத்து வாங்கியிருப்பேன், அதை நான் என்னவா எடுத்திருப்பேன்? அந்த 4 வருஷம் முன்னாடி வாங்கின ஃபுல் அமௌண்ட் ரிவர்ஸ் பண்ண சொன்னா அநியாயமா இருக்கு இல்லையா? அதனால reduced by, இப்ப நான் சொல்ற அமௌண்ட் என்ன பண்ணிக்கோனா reduced by such percentage point as may be what prescribed. That is ITC involved in the remaining என்ன life in the month of the capital goods will be reversed on என்ன basis, taking the useful life as எத்தனை years? ஒன்னும் இல்ல ராஜா, நான் ஒரு plant and machinery நான் வாங்கினேன். இந்த plant and machinery for example நான் 10 lakh rupees கொடுத்து வாங்கினேன். 10 lakh rupees கொடுத்து வாங்கும்போது 1,80,000 rupees நான் GST பே பண்ணிட்டேன். இது வாங்கி ஆக்சுவலா GST பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அசெட்டோட லைஃப் 5 years. அசெட்டோட லைஃப் இது த்ரூ அவுட் தி ஆக்ட் அவங்க அஸ்யூம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. 5 years is equal to 60 tax period because 60 மாசம். கரெக்ட்டா? இது வாங்கி இப்போ 55 months over ஆயிடுச்சு. That means this 55 months are eligible ITC. இந்த 55 months நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? இந்த 55 months are eligible ITC. Because 60 monthsல 55 months வந்து நான் business run பண்ணி ஓட்டுனேனா, but 5 months are என்ன ineligible ITC. 5 months are, that means 1,85,000 divided by இது எத்தனை மாசம் ITC எடுத்துக்கணும்? 60 months ITC எடுத்துக்கணும். ஆனா இப்ப 5 months ineligible இருக்கா? That has to be reversed. That has to be reversed. சரி, இந்த கான்செப்ட் வந்து இன்புட்ஸ் கிடையாது, இன்புட் சர்வீஸ் கிடையாது, யாருக்கு மட்டும்தான்? இத படிங்க. An amount equal to input tax credit taken on the said என்ன goods or what that is the amount of NSR ITC is 1,80,000 reduced by அது கம்மி பண்ணிக்கங்க such percentage point as may be what prescribed, that is ITC involved in the remaining 9 months. Total useful month எத்தனை மாசம்? 60 months. I level used, what is the balance of the என்ன goods? Capital goods would be reversed on a என்ன basis, taking the useful life as 5 years. Or அப்ப எனக்கு என்ன வருதுன்னா 1,80,000 divided by 60 into 5 போட்டேனா 15,000 வருதா? ஆர் இப்போ நான் பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் நான் விற்பேனா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் விற்கும் போது 5 lakh rupeesக்கு விற்கிறேன்னு வெச்சுக்கோ. எக்ஸாம்பிள் 5 lakhsக்கு நான் ஒரு 18% அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுமா? 5 lakhs into 18% 90, whichever is higher, or the tax on the என்ன value of such capital goods or plant and machinery under section 15, whichever is higher, is what the amount to be reversed. You look at the summary, man. Summary 29 subsection 5, tax payable at the time of cancellation. நீ இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ண போறியா? உன் கையில என்ன இருக்கும்னா இன்புட்ஸ் இருக்கும், கேபிட்டல் குட்ஸ் இருக்கும். இன்புட்ஸ் இருக்குன்னா no percentage can be reduced. depreciation concept கிடையாது இன்புட்ஸ்க்கு. ரா மெட்டீரியலுக்கு என்ன depreciation concept? அதனால either the என்ன அவை full ITC avail full எடுத்துக்கணும், or என்ன tax payable whichever is higher. இதே என்ன goods இருந்தா, capital goods இருந்தா ITC taken less 5% for every quarter or part of the quarter. every quarter or ஒண்ணுல ரொம்ப சிம்பிள். எந்த plant and machinery இருந்தாலும் GST ஆக்ட்ல லைஃப் எவ்வளவு இயர்ஸ்? 5 years. எத்தனை இயர்ஸ்? 5 years. ஓகே, ஒரு வருஷத்துல எத்தனை குவார்ட்டர்? 4 குவார்ட்டர். அப்படினா 5 வருஷத்துல எத்தனை குவார்ட்டர்? 20 quarters. எத்தனை குவார்ட்டர்? 20 quarters. கரெக்ட்டா? 100 divided by 20
அதனால தான் 5% for every quarter depreciation rate வச்சிருக்காங்க. This is the logic of derivation of the 5%. So on the total என்ன taken, ITC taken less 5% per quarter for every quarter, or என்ன tax payable, output tax payable, whichever is higher. Okay man, we are actually talking about section 29. What is section 29? இப்போ படிங்க sir, the proper officer may either on his own motion. Proper officer away, there are certain circumstances in which PO will cancel the registration, or an application filed by the enna person or by his enna higher. In case of death of such person, cancel the registration in such manner and within such period as may be prescribed. Right? So PO may on his own motion or an application filed by a registered person or by legal heirs in case of death may dash the registration. What and all we are supposed to know? What are the circumstances in which PO he himself cancel the registration? What are the circumstances in which registered person will go and ask for cancel the registration? Are you all really with me? Yes sir. Then once they have cancelled the registration, will it affect the tax liability? 29 subsection 3 is saying that cancellation of registration will not affect the tax liability. Once you cancel under the sir SGST or UTGST Act is equal to cancelling the registration under the fantastic sir. Once you have cancelled the registration, as per 29 subsection 5, you are having liability to pay the tax. The liability is based upon whether you are having inputs or capital goods. If you are having inputs, either 100% of the ITC availed or output tax payable, whichever is higher. With regard to capital goods, ITC availed minus 5% per quarter or part of the quarter, or output tax payable, whichever is higher, should be paid to the government as tax. Then only your 100% of the tax liability will be meeting. Are you really with me? Yes, we are in the third part, my dear lovable students, part number 3, which is section 28. What of registration? What is section 29? And what is section 30? In the coming class, that is tomorrow, my dear lovable students, we'll be completing the chapter registration and we'll be having a perfect revision in the class. I'm comfortable, sir. From your heart, anybody is there? Where is a grand clap?